Nuevo planetario en el Teleférico. Visita cada primer domingo de mes el planetario digital Eurocosmos instalado en la estación de Casa de Campo del Teleférico. Una experiencia única y divertida para todos los públicos. Ven al planetario digital del Teleférico y déjate envolver por las sensaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el Teleférico. Bienvenidos. Ahora comenzaremos un viaje por Madrid desde las alturas que les encantará. Pero antes quería contarles algunas características sobre mí, porque no sirvo solo para ver Madrid desde el aire. También soy un medio de transporte moderno y ecológico. A lo largo de 2,5 kilómetros y en 11 minutos conoceréis la experiencia de sobrevolar Madrid. Alcanzaremos una altura máxima de 40 metros y una velocidad media de 12,6 kilómetros por hora. Durante la visita, puede que algunos monumentos hablen. Ya verán qué sorpresa, les van a contar sus secretos. Son algunos de los lugares más significativos de la ciudad. De otros lugares, seré yo mismo el que les cuente algunas de sus anécdotas. ¡Empezamos! Por ejemplo, ahora mismo estamos dejando atrás el Parque del Oeste. Es un parque centenario que ideó Alberto Aguilera cuando era alcalde a principios del siglo XX. Su idea era crear un sitio para el paseo y descanso de la gente. Hola, aquí, a su izquierda. Soy la estación Príncipe Pío. Y es que quería ser yo mismo quien les contara mi historia. Me verán fácilmente si siguen las vías que tienen debajo. Soy la antigua estación del norte, creada para unir Madrid con Irún y traer carbón y productos frescos a la capital. Hoy soy un centro comercial y albergo también uno de los más grandes intercambiadores de Madrid. Como curiosidad os contaré que de aquí salía un tren que unía Madrid-Pekín. Sí, has oído bien. Con unos cuantos transbordos llegabas a China. Y a la izquierda también, un poco después de las vías, aparezco yo, la ermita de San Antonio de la Florida. ¿Sabéis que Goya, uno de los pintores más importantes de Madrid, está enterrado aquí? Sus frescos son únicos, me encantan. El caso es que el mismo Goya pintó los frescos de mi cúpula en 1798. Para preservarlos, en 1928, Alfonso XIII mandó construir otra ermita igual a mí, justo al lado, y yo fui cerrada en el culto. Y de esa manera se evita mi deterioro. Atención, ahora sobrevoláis por encima de mí. Soy el río Manzanares, el río de Madrid. La verdad es que he vivido tantas historias ya. Al fin y al cabo, siempre he estado aquí. De hecho, la ciudad surge como fortaleza musulmana en el siglo IX. En la actualidad, soy un lugar muy agradable para pasear. Hola, vuelvo a ser yo, el Teleférico. Ahora estamos entrando en la Casa de Campo, pero quería enseñaros algo genial. Si os dais la vuelta ahora y miráis hacia atrás, veréis esta ciudad es un ejemplo de diversidad cultural donde viven millones de personas. ¿Alguna vez se han parado a pensar en todas las anécdotas y grandes momentos que estarán ocurriendo? A mí me encanta imaginar los sonidos de toda la ciudad. Miren ahora allí, a la derecha de la ciudad, a lo lejos, allí está el Palacio Real. Bueno, más que mirarme, hay que admirarme. Soy el un poco creído, pero es que soy el monumento más importante de Madrid. Soy el Palacio Real más grande de Europa Occidental por extensión y número de habitaciones, y uno de los más bellos de 1738 por orden de Felipe V de Borbón, y el primer rey que vivió de manera permanente fue Carlos III. Como anécdota, os cuento que albergo la colección de violines Stradivarius más importante del mundo, y a mi lado hay unos jardines maravillosos. Sí, nosotros, los jardines del Campo Madrid. Aquí mismo acamparon las tropas musulmanas que sitiaban la ciudad en la Edad Media. De ahí nuestro nombre. Entre nosotros, la plaza del Palacio Lisos para pasear de todo Madrid. Y muy cerca quedo yo, justo al otro lado del Palacio Real, la Catedral de Santa María de la Almudena. ¿Me ven? Quizá me reconozcan por el estilo neoclásico del exterior que contrasta con el palacio sagrado, que me convertí en la primera catedral española bendecida por un papa. Eso fue hace ya unos años, en 1993. Soy el templo de devoto.
Cuando España ayudó a los egipcios a salvar los templos de Nubia que iban a perderse por la construcción de la presa de Asuán, ellos, como agradecimiento, en 1968 me trajeron aquí. Tengo muchísimos siglos. Originariamente estaba en una pequeña localidad con el mismo nombre, Devot, a orillas del río Nilo. Como curiosidad... Ahora entráis en mis terrenos. Soy la Casa de Campo. Con más de 1.722 hectáreas, soy el parque más grande del municipio de Madrid. Imaginaos si soy grande que soy 5 veces mayor que el Central Park para muchas personas. Y dentro encontraréis sitios fantásticos, como para nunca dejar de sorprenderte. Seguro que lo localicéis rápido por sus atracciones, que sobresalen con muchos colores. Si vienes con tu familia o con tus amigos, seguro que pasas un día inolvidable lleno de diversión. Y un poco más a lo lejos se encuentra el zoo, con sus 20 hectáreas llenas de sorprendentes animales de todos los continentes. Vuelvo a ser el Teleferico. Ya estamos llegando al final del trayecto. Suban a la planta alta, donde además de una zona de recreo para niños, encontrarán una terraza con unas vistas increíbles de Madrid. Yo la llamo la terraza de Madrid. Y aquí...
car. I already introduced myself before, but I thought I'd do it again. Ready to fly over the city? Before anything else, I would like to remind you of some facts about the trip I already told you before. 11 minutes, 2.5 kilometers, a speed of 12.6 kilometers an hour, maximum height of 40 meters, and let's begin our journey from high up above. What did you think of the cable car restaurant cafe? I told you the views were incredible. It's a fantastic place for everyone. Kids can have fun in the play area while the adults watch them from the impressive terrace with a panoramic view of Madrid. You already coming back, huh? I'm the Casa de Campo. Do you remember me? Look, there's the amusement park, El Parque de Atracciones. We've already left it behind to the right. What family or group of friends wouldn't like to spend a day at the amusement park? It's a really fun place that surprises everyone who goes there year after year. If you still haven't gone, go find out what it's all about. Don't think twice. You can ride its exciting roller coasters or check out other attractions and games. Fun is guaranteed for everyone. There in front is a really beautiful and imagine all of its stories, but it seems so peaceful. All of the most symbolic buildings can be seen. The Gate of Europe, La Puerta de Europa, which are those leaning towers. Of España, which is that lollipop standing out over there. The Royal Palace, El Palacio Real, very close to the Almudena. Could go on, but there are so many sights. Look over there in the distance. If you look carefully, you'll see a complex with the 4 tallest and most modern towers in the city. Oh, how this city adapts to the times. That you are flying over now continues to be me, the Casa de Campo. People come here a lot to do sports or simply enjoy a day out in the open air. I am a very, very big park where there are an infinite number of activities and leisure options. I used to be a royal hunting site until the Second Republic arrived in 1931, and I was handed over to the people and became a public park. That is how I have become a breathing space for Madrid today. The Casa de Campo is home to the emblematic Zoo Aquarium of Madrid, which features an incredible variety of animals from all over the world and where you can take in some amazing exhibits. It's a fantastic place to go with your family and learn many things about nature. Do you want to know? 2,200 years old. The truth is, I'm very old, and that is why I deserve such great care. I've lived so to be a magical place. I'm a completely Egyptian temple, and I am unique in Spain. In fact, there aren't very many like me outside Egypt. I know I told you before, but I always recommend my sunset. You should. So we meet again. I'm the Royal Palace. Do you remember me? Although he doesn't live here, this is the King's official residence. Nowadays, it's here
area where all state ceremonies take place. King Charles III was the first king to live here, and King Alphonse XIII the last, and all of our kings between them lived in this palace. There is a saying or a legend, the truth is I never remember how it goes, but it says that Madrid was built for the palace. In other words, it's a result of its palace. This makes me so thrilled, but it's only a saying after all. The truth is that I have a lot of anecdotes. For example, the statues in the East Square, La Plaza de Oriente, in all reality were not meant to be put there. They were supposed to decorate my cornice, but were too heavy so they couldn't. Actually, I like where they are now. They are statues of the Visigoth and Goth kings. Just in front, next to the East Square, is the Royal Theatre. It couldn't come today and personally talk to you, but I'll tell you something as it's very important and doesn't go unnoticed. It's one of the principal opera theatres in Europe and hosts the most important singers and artists. Hiya, so we meet again. I'm still here as always. I'm what you are flying over now, the Manzanares River. Many years ago, several painters and poets found inspiration in me for their work. Back in his day, Quevedo wrote some verses that said, Manzanares, Manzanares, arroyo aprendiz de río. And that's how I can still be defined, a small apprentice river. Goya also used me as the landscape for some of his paintings, and today, I'm a river with a lot of life. You can't possibly imagine what fun summer night festivals take place here. I'm the San Antonio de la Florida chapel. You remember me, right? Down here, to your right. Well, I forgot to tell you before that people come here dressed as chulapos, the traditional Madrid costume, and have a great time. Ah, and you remember Goya's paintings, the one he painted on my dome? I bet you can't guess which one is the original. As you already know, they built a replica of me to preserve the original. I'm the one closest to the cable car. Hi, I was already missing you. I'm the Príncipe Pío railway station. If you follow the train tracks below, you'll see me easily. As I already told you, I'm a shopping centre today and one of the major transport depots in Madrid. But I was once a very important station. I was designed by the French, just like the bridge that I used to cross the river. That is how it got the name Bridge of the French. And finally, you're arriving at West Park, El Parque del Oeste. Hi, I'm the cable car. The journey is already coming to an end, so I'll tell you about what's left. Salena Gardens. If not, look carefully. We're going to pass very close by and you'll see them to the right. When you enter the gardens, their smell is overwhelming. Every year, the city organizes an international rose competition in May, and you can all participate. Plus, they give you a rose if you go. Experience and that you really like the journey. In any case, regardless of how much the monuments tell you, until you go visit them, you won't really know what they're like. I recommend that you do so. Madrid is a great city where you can have